morning, children. How are you? Are you fine? Very good. All of you open your workbook, volume 2. Open your workbook, volume 2. Page number 47. Open your workbook, volume 2, page number 47. Healthy food make you dash. Healthy food. Healthy food make you strong or weak. Healthy food తీసుకుంటే మనం స్ట్రాంగ్ ఉంటామా వీక్ ఉంటామా? స్ట్రాంగ్ ఆర్ వీక్? నేను పిక్ చేస్తే చెప్పండి. హెల్తీ ఫుడ్ తీసుకుంటే మీరు స్ట్రాంగ్ ఉంటారు. స్ట్రాంగ్, టిక్ స్ట్రాంగ్. Next, fruits and vegetables are dash food. Junk food or good food? Fruits and vegetables ఏ food చెప్పండి? Fruits and vegetables are good food. అమ్మ ఇక్కడ 2 ఇచ్చాడు కదా, జంక్ అండ్ గుడ్. నేను టిక్ చేయాలి గుడ్ ఫుడ్. టిక్ టు గుడ్. నెక్స్ట్, most of our food comes from rocks, plants. మనకి ఫుడ్ ఎక్కడ నుండి వస్తుంది? రాక్స్ నుండి వస్తుందా, ప్లాంట్స్ నుండి వస్తుందా? రాక్స్, ప్లాంట్స్. Where do you get? We get food from plants. Plants ని టిక్ చేయండి. We must eat covered food, uncovered food only. ఎలాంటి ఫుడ్ తినాలని చెప్పాను మీకు? కవర్డ్ ఫుడ్డా, అన్కవర్డ్ ఫుడ్డా? ఏ ఫుడ్ తీసుకోమని చెప్పండి. కవర్డ్, అన్కవర్డ్. ఏ ఫుడ్ తీసుకోవాలి మీరు? యు షుడ్ టేక్ అ కవర్డ్ ఫుడ్. కవర్డ్ పిక్ చేయండి. యు మస్ట్ డ్రింక్ ఏ మినిమమ్ ఆఫ్ డాష్, మినిమమ్ ఆఫ్ 5 గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ తాగాల, స్పూన్స్ ఆఫ్ వాటరా? Glasses or spoons? Can you drink 5 glasses of water? Tick that. Come to your answers. Next. Take next bit. State true or false. Barley is a cereal. Barley is a cereal only. Barley, rice, wheat, maize, even cereals. They are called as cereals. First one is true. First one is true. Apple and orange are vegetables. Apple and orange are vegetables. Apple is a vegetable. No, false. We get energy from food. Where do you get energy? From the food. So, true. True and pretend ikkada. We get energy from food. Junk food is good for health. Junk food is good for health. Junk food మన హెల్త్ కి మంచిదా? తినాలా మనము? అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ తినాలా? No. False. All the vegetables have to be cooked to be eaten. అన్ని వెజిటేబుల్స్ ని మనం కుక్ చేసుకొని తింటామా? రా వెజిటేబుల్స్ తినమా? క్యారెట్ ఉంది, ఇదని ఏం చేస్తాం మనము? వండకుండా కూడా తింటాం. టొమాటో ఉంది, వండుకోకుండా తింటాము. కుకుంబర్ ఉంది, వండుకోకుండా తింటాము. బోటిల్ గోడ్ ఉంది. లైక్ దిట్. Some vegetables we can eat without the cooking also. అన్ని వెజిటేబుల్స్ని వండుకొని తింటామంటున్నాడు. సో దట్ ఈస్ ఫాల్స్.
Next page. Cereals. What are cereals? Yeah, cereals, pulses, drinks, nuts, food from animals. Food from animals. Here options: almonds and groundnuts. Almond and groundnuts. Milk and juice. Milk and juice. Meat and milk. Meat and milk. Rice and wheat. Rice and wheat. Green gram and peas. First one, what are cereals? Cereals are rice and wheat are called cereals. Rice and wheat matched. Next, what are pulses? Green gram and peas. Green gram, red gram. Okay? Black gram, peas, beans. These are called pulses. Drinks, milk and juice are the drinks. Milk and juice are called as drinks. Nuts, almond and groundnut are the nuts. Almond and groundnuts are the nuts. Food from animals, meat and milk. Meat and milk we get from the animals. Meat and milk are the animal products. Okay? Come to your answers. Matched. Take next page. Next. Answer the following. Answer the following in few words. Name two sources of food. Name two sources of food means we get food from plants and also animals. Right now, plants and animals. We get food from plants and animals. These are the sources of food. Name two pulses. Pulses. Red gram, green gram, black gram, peas. These are called pulses. Examples, two pulses. Two examples for the pulses. Peas and green gram or red gram, anyone. Green gram. Next. Food we get from animals. We get animals from milk and meat. We get milk from animals and meat also from the animals. Milk and meat. Next. When do we have dinner? అమ్మా మార్నింగ్ చేసేదాన్ని టిఫిన్ అనాలి. మీ టిఫిన్ ఏమంటారు? దట్ ఈస్ ఎ బ్రేక్ఫాస్ట్. మీరు లేవగానే మీరు స్కూల్కి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసిస్తారు కదా, మీరు ఫుడ్ తినేస్తారు కదా, దాన్ని బ్రేక్ఫాస్ట్ అంటారు. మార్నింగ్ చేసేదాన్ని బ్రేక్ఫాస్ట్ అనాలి, ఆఫ్టర్నూన్ చేసేదాన్ని లంచ్ అంటారు, ఈవినింగ్ తినేదాన్ని స్నాక్ అనాలి, నైట్ తినే ఫుడ్ని డిన్నర్ అంటారు. డిన్నర్ ఆర్ సప్పర్. వెన్ డు వి టేక్ డిన్నర్? చెప్పండి ఇప్పుడు. మార్నింగ్. ద ఫుడ్ విచ్ వి టేక్ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ బ్రేక్ఫాస్ట్. The food which we take in the morning is called breakfast. The food which we take in the afternoon is called lunch.
The food which we take in the evening is called a snack. The food which we take at night is called dinner. చెప్పండి ఇప్పుడు when do we take dinner? Night, no? Write down answer. We have dinner. We have dinner at night. We have dinner at night. We have dinner at night. Why should we eat food? We should eat food to get energy. మనం ఫుడ్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం? To get energy, na? Write down. We eat food. We eat food to get energy. We eat food to get energy. Complete your answers. Complete cheyna na. Take next page. Take next page. Fill in the blanks. First one. Food gives us dash. Food gives us what? Energy. Write down energy. Food gives us energy. Chips are a dash food. Chips are healthy food. Chips tinala? Unhealthy food. Chips are unhealthy. Chips are unhealthy. They are unhealthy food. Chips tinakudadu, junk food adi. It is unhealthy. We may become sick. మనం సిక్ అయిపోతాం కదా, అందుకని ఫుడ్ తీసుకోవద్దు. ఓకే, నెక్స్ట్. We get dash from goats. What do we get from goats? Meat. We get meat and milk, but I am writing meat only. ఎందుకంటే మీరు మేక పాలు తాగరు కదా. అమ్మ, goat also give milk, but you don't drink. Peas, green gram and black gram are dash. They are pulses. They are called pulses. Green gram, red gram, peas, beans, ivanni they are called pulses. Cashew and pistachios are nuts. They are nuts. What is your answer? Food gives us energy. Chips are unhealthy food. We get meat from goats. Peas, green gram, black gram are pulses. Cashew and pistachios are nuts. Complete your answer. Completed, Nana? I'm rubbing. Take next. Write the names of the cereals, pulses, nuts. You have to write the cereals, pulses and nuts. Write down. Here write the cereals. Here pulses. Here pulses and nuts we have read.
Amma, examples of cereals. Rice. R-I-C-E. Rice. Wheat. Amma, gap ichiranda. Wheat. Give enough gap. Rice. Wheat. Maize. Right? Wheat. Maize. Oats. Rice. Wheat. Maize. Oats and barley. Barley. R-I-C-E rice. W-H-E-A-T wheat. M-A-I-Z-E maize. O-A-T-S oats. B-A-R-E-L-Y barley. These are the cereals. Now pulses. Peas. P-E-A-S. Peas. Beans. B-E-A-N-S. Beans. Green gram. G-R-E-E-N. Green. G-R-A-M. Gram. Green gram. I'm going to take next line also. Red gram. R-E-D-G-R-A-M. Red gram. And black gram. B-L-A-C-K. Black. G-R-A-M. Gram. Black gram. These are cereals. These are pulses. And now I am writing nuts. P-E-A-S. Peas. B-E-A-N-S. Beans. G-R-E-E-N. Green. G-R-A-M. Gram. Green gram. R-E-D. Red. G-R-A-M. Gram. Red gram. B-L-E-S-K. Black. G-R-A-M. Gram. Black gram. Nuts. Cashew nuts. C-A-S-H-E-W. Cashew. N-U-T-S. Nuts. Cashew nuts. Groundnut. G-R-O-U-N-D. Ground. N-U-T. Nut. Groundnut. Almond. A-L-M-O-N-D. Almond. Walnut. Enough Nandini. Walnut. Okay? Complete your nuts. Cashew nut, groundnut, almond, walnut, and you don't have space, no? So no need. No need to write a pista. Pista also a nut. Complete your answers. C-A-S-H-E-W. Cashew. N-U-T-S. Nuts. Cashew nuts. G-R-O-U-N-D. Ground. N-U-T. Nut. Ground nut. A-L-M-O-N-D. Almond. W-A-L-N-U-T. Walnut. These are nuts. These two are pulses. These are cereals. Okay? Complete your answers. Here Nana, workbook is completed. Workbook volume 2 is totally completed. Okay? Complete your workbook. You must update it. In your workbook volume 1 completed, workbook volume 2 also completed. EVS workbook volume 2 also completed. You must complete your notes. Okay? Today's class is completed. Bye.